Hey guys, it's a cooking nomad here. അങ്ങനെ കുറെ നാളിന് ശേഷം ഇപ്പം ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇന്നിപ്പം റൈഡ് വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ച് 1.5 2.5 ലാക്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ച് ഒരു സർവീസ് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു സർവീസ് സെന്ററുകളിലൊക്കെ ഈ ഷോറൂംസിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോടുള്ള അവരുടെ ബിഹേവിയർ കാര്യങ്ങൾ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒന്ന് ചുമ്മാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് അവിടുത്തെ ബൈക്ക് ഏതെങ്കിലും R1 M ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ R15 M ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്യാം. അത് പിന്നെ ഏതാ RR310 ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും പോയി നോക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഐ വിൽ ഗോ ടു ദി യമഹ ഷോറൂം. സോ ലെറ്റ് സി. ഷോറൂമിൽ അത് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇതാ യമഹയുടെ ഷോറൂം. അപ്പം അവിടെ ടെസ്റ്റ് വണ്ടി ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ല. ആദ്യം നമുക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ. അത് ക്യാമറ അലോ ആണോന്ന് അറിയത്തില്ല. Do you have test vehicle for V4? No? Okay. R1 M also you don't have? V4 ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಮ್ಮು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಅದು? ಓಕೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ. DRLs. ಇದೆ ಅದು ಸ್ಲಿಪ್ ಕ್ಲಚ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 2.25. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಅದು. ಎಮ್ಮು. ಓಕೆ. ಇದು ರೈಡ್ ಬೈ ವೈರ್ ತಾನೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ರೈಡ್ ಬೈ ವೈರ್ ತಾನೆ? ರಶ್ ಎಲ್ಲ ತುಲಕ್. ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಷನ್ 4 ಬೇಕು, ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದು? 30 to 35 days ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್? ಓಕೆ. ಅದು ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಬರೀ ಡೆಮೋ ಪೀಸ್ದು. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೇರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅಭಿಜಿತ್. ರನೀಶ್ ಅಂತ. ಚಲೋ, ಬಾಯ್. ഓക്കെ, that didn't go well. അപ്പം അവരടുത്ത് വേർഷൻ 4 വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഒരു വീക്ക് ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദേ ആർ നൈസ്. കാരണം വ്ളോഗിനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, വ്ളോഗിനല്ല, വേറെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് വരികയാണ്, അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാനുള്ള പ്ലാനാണെന്നൊക്കെ നോക്കറിയാനവനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ബ്ലോഗിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവരെ മെൻറ്റാലിറ്റി മാറും. ഇനി നമുക്കിവിടെ TVSൻ്റെ ഷോറൂമുണ്ട്. നമുക്കെന്നാൽ TVSൻ്റെ ഷോറൂമിൽ പോകാം. പിന്നെ എനിക്ക് U-ടേൺ എടുക്കണം. U-ടേൺ ഇവിടുന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ വലിയ ചൊറയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഏതാണ്ട് TVS ഹോണ്ടയുടെ പുതിയ ഷോറൂം ഇവിടെ തുടങ്ങി. അത് ഷോറൂം അല്ല തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് TVS അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം.
ഒരു R310 ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ ಇದೆಯಾ? R310 ടെಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆಯಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಹೌದಾ? ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ಇವತ್ತೇ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಕಂಪನಿಯಿಂದನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದೇ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಹಳೇದಿದೆಯಾ? ಸರಿ ಸರ್, ಹಳೇದು ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು? ಟುಮಾರೋ ನಾಳೆ ಸರ್. ನಾಳೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇದು ಹೊಸ ವರ್ಷನು ಒನ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ವೆಹಿಕಲ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ವೆಹಿಕಲ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಕೇನಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಕಲರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕಂಪನಿಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದಲ್ಲ ನನ್ನ ಟೆಸ್ಟು. ಅದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷನು ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇರಳ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 months ಎಲ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಟೆಸ್ಟೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ഓക്കെ ശരി, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഫെയിലർ നമ്പർ 2. ഇവിടെ പുതിയ വേർഷൻ വന്നിട്ടില്ല, കാണാൻ കൂടി പറ്റിയിട്ടില്ല. R310 പഴയ വേർഷന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് അത് സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡ് പോവാം. പിന്നെ ഹോണ്ടയുടെ ഹോർനെറ്റ് ഒന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ഹോണ്ട മാറ്റി അപ്രീലേ ആക്കിയ. ആഹാ, മുൻപേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹോണ്ടയുടെ ആണ്, അത് ഇവിടുന്ന് മാറ്റി തോന്നുന്നു. ഇവിടെ അപ്രീലിയൻ്റെ പുതിയ ഷോറൂം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചുമ്മാ കയറി നോക്കാം. ഓക്കെ, which is that? SXR 160. Hi, you have a test vehicle for that particular model? SXR? Huh? Okay. Okay. Can I have the test vehicle for that particular model, SXR? SXR you want test drive? Huh? You want to keep it or you want to just check it? I'll give it, sir. Okay. Just 2 kilometers or something? Is there any range which you set for this one? What their driving license is? It's very old, 2005 I think. It's okay, right, if I go and take a spin? Yeah. Okay. You can't go too far because the petrol is very less. Okay, I'll take like max 1 kilometer till Kayapuram that. I have your number at least. Yeah, sure. Bike stop. This is like same engine, 160 only as the other one. Okay. Okay, just body shift, that's all.
Sorry? How is the feel? Yeah, it's good. I have ridden the other model SR that is having crazy power. It feels like little underpowered than that. I don't know why. Because the body is bigger. That is having crazy pull. I have ridden it. Chalo, thanks for the ride. So we are going to book, sir. This one not. I'm not going for this at all. I'm looking for the other one. The one like The bike, yeah. I've told, right? It's for my friend. He is confused between these two. So, any idea when we are getting it? like no idea, sir. Okay. So anyhow, I'll get in touch. What's your name, sir? Kevin. Kevin. Okay, Kevin. Bye. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ഹോണ്ട. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഹോണ്ട നോക്കാം. ഹോണ്ടയുടെ ഹോർനെറ്റ്. ഓക്കെ, ഹോർനെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. അയ്യോ, ഇവിടെ സ്കൂട്ടേഴ്സ് മാത്രമാണോ? അതായത് പോയി നോക്കാം നമുക്ക്. You have test vehicle for this one? Huh? This one. Yes. Okay. ഓക്കെ, വണ്ടി കാണാൻ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഹോണ്ടിൻ്റെ സെയിം എൻജിനാണിത്. ലുക്സ് പക്ഷേ കാണാൻ കൊള്ളാം. ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോണ്ടിട്ട് തന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കി ഹാഫ് റെയർ ഹാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഹോണ്ടിട്ട് തന്നെ, ഫ്രണ്ട് ഹാഫാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. So tester is not this. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಗಾಡಿ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇದು. ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೀನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ? ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಗಾಡಿ 3 ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ? ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಅದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಓ, ಕಂಪನಿಯಿಂದಾನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೀವು ತಗೊಂತೀನಿ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Brother ga. ನಂದು ಹೋಂಡಾನೆ, CBR ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೂ ಆಗಲ್ಲ? ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಬೇಗ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿ. ಕುತ್ಕೋಬೋದಾ? മീറ്റർ ബേസിക് മീറ്റർ തന്നെ, നമ്മൾ ഹോർനെറ്റ് പോലത്തെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, സ്പീഡോമീറ്റർ, ടാക്കോമീറ്റർ, ടൈം, ഫ്യൂവല്, ട്രിപ്പ് എ, ട്രിപ്പ് ബി, അതന്നെ ഉള്ളു. ബേസിക് തന്നെ. ಫುಲ್ ಇದು ABS. ಇದು ಮೇಡಮ್ ಇದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ABS ಇರುತ್ತಾ? ಅದು ಸರ್ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ABS ಇರುತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಊಟಕ್ಕೆ. ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ? ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 1 week ಹಾಂ, അല്ലേ പിറകിന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള ഹോർനെറ്റ് തന്നെ. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റായി അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ USD ഷോക്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഷോവയുടെ ആണോ? ഷോവയുടെ തന്നെ. കാണാനൊക്കെ വളരെ രസമുണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ അറിയില്ല. ഇവരുടെ ടെസ്റ്റ് വണ്ടിയില്ല, ഇപ്പം 1 വീക്ക് ആവുമെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക്. റനീഷ് ಅಂತ
ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഷോറൂം ഇതോ എത്തി. ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് 650, ഞാൻ മുൻപ് പണ്ടിപ്പോഴോ ഒരു തവണ 650 ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക്. You have test vehicle for Interceptor? Sir? Test vehicle, like test drive, is it available? It's in service, sir. Our test service. Is it? Okay. Evening? Sir, it's a major problem. Is it? So, last 3 days it's in service. Okay. Only we can get our vehicle. Is it? Okay. Some customer has accident. Oh, shit. Can we turn it on, this one? Keep on up. What is the on-road price for this? 2.8 something, no? Sir? 2 point, how much it is, the on-road price for this? Color. Huh. ಹಾಂ 3,65,000. 365. 355 ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. This is 3. Battery power. I have a 250cc bike. I am planning to upgrade. Like when I can get the test drive, like within 3-4 days or something? Which color, sir? This color, This, give me your number, sir. okay. No. Who will sir the number on? I will call you. உங்ககிட்ட இருக்குதா வண்டி, இல்லைனா சர்வீஸ் இல்லை ரிப்பேருக்கு வேற எங்கே பின்னால் தான் இருக்குதா? ஓகே ஓகே. डेट क्या है आज? 28 है ना? Intercept ready है ना जैसे ना वाला क्या हाँ Okay, I'll come back after like 5-6 days. ready है ना कॉल சரிங்க சரிங்க சரிங்க, தேங்க்ஸுங்க. എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ടെസ്റ്റ് വണ്ടി കിട്ടാനില്ലല്ലോ. അപ്പം അവിടുത്തെ ടെസ്റ്റ് വണ്ടി എന്തോ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട്, മേജർ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർ സർവീസ് എന്ന് പറയണേ. അപ്പം കുഴപ്പമില്ല, ഭയങ്കര പൊളായിട്ടായിരുന്നു അവർ സംസാരിച്ച രീതിയെല്ലാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് 5 സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ പോയിരിക്കുന്നത്.